Well, good evening, and I feel privileged to be here with you. My heart goes out to what this country has gone through, and what little help that we can give you, we want to do. Добрый вечер, и я очень рад быть вместе с вами здесь сегодня вечером. И, знаете, мое сердце так болит за то, что происходит в Украине сегодня. Also, I'm so happy to see the ladies here because in our chaplains program, my favorite chaplain, I think she's the best, is a female, and she does a great job. And so there's a very important place for you ladies, and I'm very happy to see you here. Конечно же, я рад видеть мужчин, но да не менее я рад видеть, что с нами сегодня есть сестры, женщины, потому что наряду с мужчинами сестры выполняют функции капелланов, ну, как минимум, не хуже. И я знаю личные примеры женщин, которые служат капелланами. Вот, например, в Соединенных Штатах есть женщины, которые служат капелланами. It's important for us all to know that when I did a television interview for one of your TV stations, and до того, как прийти к вам, у меня меня брали интервью на телевидении вот час назад. They asked me if the pastors were a lot better at ministering and helping the PTSD than the typical lay people, and my answer was no. No. Меня спросили, являются ли пастора, то есть могут ли они более эффективно послужить людям, которые страдают посттравматическим синдромом, чем другие люди. Я сказал нет. And the reason is because what people who have PTSD, the symptoms and also the disorder, the basic principles of being a good listener, if you have a heart to care about them, and I know the pastor does because I know the work that they do with the soldiers, that's the most important thing. And then the willingness to take the time, which you are doing here tonight, to just build your tool chest and being able to help people more. Mm-hmm. So you say the pastors are better? No, pastors, not anybody can be just as good as pastors. То есть это на самом деле, что я имел в виду, когда сказал, что пастора не являются лучше, чем любой другой верующий, который может послужить. Я имел в виду, что любой человек, любой верующий знает, что человека, который приходит к вам с проблемами, нужно выслушать, к нему нужно проявить любовь и уделить внимание. Поэтому это может, в принципе, сделать любой. Because having the heart, being willing to learn, and then being able to understand the biblical principles. It's like if my watch broke, I would get a watchmaker. If my car breaks, I will get a mechanic. But when something happens to the heart and to the mind, we go to the one that made us because he's the one that has the answers. Знаете, когда у человека ломаются часы, он идет к мастеру, который занимается ремонтом часов. Когда ломается машина, мы идем к механику. Когда у нас ломается стиральная машина, мы обращаемся в сервисный центр. Но когда у человека ломается сердце, ему нужно обратиться к тому, кто может починить сердце. И это наш Творец. Research shows, and we have many years now that we've been working with PTSD, that if you take the model of helping people with PTSD and you just give them medicine and psychology, that the success rate is very bad. Опыт предыдущих лет показывает, что если к человеку, который страдает посттравматическим синдромом, подходить сугубо с точки зрения мирской психологии, то есть влиять на него через консультации психолога плюс медикаментозное лечение, эффект такого лечения невысокий. The research shows that when you mix the help of those psychiatrists, sometimes the PTSD is serious and they do give medical help, but also when you mix the spiritual, the success rate goes from down here to way up there, 70% higher success rate. Но если объединить общие подходы психологии с духовным компонентом,
понятно, что есть, знаете, такие серьезные случаи посттравматического синдрома, когда человеку нужно медикаментозное вмешательство, но если то есть это проводили такие исследования и доказали, что если объединить духовное влияние плюс общие подходы психологии, эффект помощи повышается на 70%. Yeah, in the U.S., where hospitals, the military, all of the military now, they're bringing in chaplains because even though they might not want to be involved with the religious organization, they know that these soldiers, when they mix the spiritual and give them that support, that it changes all the dynamics. So in our country, everywhere, in the military, in the hospitals, in the prisons, everybody wants chaplains now. В Америке подметили важную деталь, что люди, которые, допустим, военные или в тюрьмах, люди, которые связаны с такими экстремальными какими-то видами деятельности, даже если они неверующие, они все равно нуждаются в помощи капелланов. Поэтому сейчас в Америке во всех там военных частях, люди, которые находятся в заключении, каждому законом предписано штатный капеллан. So tonight we're going to start by just the basics, and much of what you know, we're just going to put maybe a form on it. And И сегодня вечером мы просто будем говорить о базовых вещах. Скорее всего, то, о чем мы будем говорить, вы где-то уже слышали, возможно, где-то и выполняете, но мы попытаемся придать форму тому или как бы назвать то, чем вы занимаетесь. So I'll be reading from a PowerPoint, an outline, and what that will do is we'll begin to put information for you. That's where we're starting, just to give you good information. Some you know, but anything you don't know is that much better. So that's what we're here, is to build on what you're already doing and provide tools for you to be more effective in being able to reach this great need. Возможно, то, о чем я буду говорить, возможно, вам будет уже отчасти знакомо. Это прекрасно. Наша цель здесь, что мы хотим попытаться сделать, помочь вам заложить надежное основание тому, что вы делаете, и понять, и как бы задать направление. So we're going to start with the need for crisis intervention. И мы начнем с вами с такой вещи, как нужда в кризисном вмешательстве. Between 7 and 39% of all people that go through a significant distress are affected after a trauma. Ну, где-то от 7 до 35% людей, которые пережили какое-то экстремальное или шоковое состояние, они подвергаются воздействию, они переживают травму. These statistics are going to be a little different in your country because they're U.S. statistics. Ну, поймите правильно, то есть статистика, которую называет Джим, она отличается, потому что это статистика Соединенных Штатов. В Украине бы такая статистика отличалась. 90% of Americans believe in God. 90% американцев верят в Бога. Because of that, that gives a lot of opportunity when people are pushed to their limits. Yes, go ahead. Oftentimes when you're pushed to your limits, that's when you might at least give God a chance to see if somehow he might help. Люди, находящиеся в тяжелых обстоятельствах, знаете, они находятся как бы на пределе своих возможностей, и именно в этот момент большинство людей готовы, знаете, так сказать, даже если не верят в Бога, попробовать. 90% of people that believe in God, only 50% of those will seek spiritual help during a crisis intervention. Из 90% верующих только 50% в случае какого-то инцидента будут искать помощи со стороны. 45% go to a medical. 45% из этих людей обратятся за медицинской помощью. 42,660 documented helping contacts by spiritual care chaplains completed at the World Trade Center. In other words, when we had the World Trade Center bombings, we sent 42,000 chaplains to go to New York to help those people.
Просто, чтобы вы понимали объем работы. Например, когда произошли теракты в Нью-Йорке, когда самолеты врезались в эти здания торгового центра, после этого в Нью-Йорк и близлежащие города было направлено 42 тысячи капелланов, чтобы оказывать квалифицированную помощь людям, которые пострадали. It made a big difference. Those people that were affected, the firemen and the police, their recovery, all of them are going to go through problems. But when the chaplains begin to help them, it cuts down the time from oftentimes a year to 3 months. It cuts off the recovery? Yeah, without the chaplain's help, it's about a year. Okay. And then with the chaplain's help, it cuts it way down. Да, и люди, которые помогали там, пожарники, полицейские, медики, все они пережили такой экстремальный опыт, поэтому они нуждались в помощи капеллана. И, конечно, эти люди могли бы пережить это как бы и сами, но опыт показывает, что без помощи капелланов они бы справлялись с этим приблизительно год, может быть, чуть меньше. С помощью капелланов этот период значительно уменьшается. The psalmist David was very familiar with being pushed to his limits because Saul, the great king, chased him everywhere. Царь Давид понимал, что такое, когда тебя приперли к стенке, да? Его преследовал царь Саул до того, когда Давид стал царем. A critical incident stress means that somebody is being pushed beyond their limits to be able to cope. Вот этот вот критический стресс – это вот то переживание, когда человек переживает, когда его как бы приперли к стенке, то есть у него нет выхода. All of the known mechanisms that they normally would have to recover are damaged so bad that they're not able to deal with it and they begin to break down. То есть все механизмы, которые у человека были до сих пор для выхода из каких-то тяжелых ситуаций, в этот момент все эти механизмы были разрушены, и человек, знаете, как бы морально, психологически падает. David the psalmist, and you can read it if you want, Psalm 55, 4-6. Давайте откроем 54-й псалом. Давид описывает здесь нечто. He speaks of being in a place where he's beyond himself. Он описывает ситуацию, где он оказался в обстоятельствах, с которыми сам не может справиться. Which verse? 55, 4-6. Hold on. Да, наверное, это у нас будет с 5 по 7. Я так понимаю, чуть-чуть по-другому отличается в Библии. Да, 54-й псалом с 5 по 7. Сказано: «Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел меня, и ужас опьял меня, и сказал: кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился бы». And the key part here is it says, fearfulness and trembling have come upon me. Здесь сказано, что страх и трепет напали на меня. And horror has overwhelmed me. И ужас объял меня. That's a perfect description of PTSD. Это идеальное описание человека, который испытывает посттравматический стресс. All coping mechanisms are broken down. Все механизмы, которые до сих пор должны были справляться со стрессом, не работают. And now the individual breaks down emotionally, and sometimes it's very fast, and sometimes it's over a long period of time. И у человека происходит, как мы говорим, эмоциональный срыв. У кого-то это происходит, знаете, мгновенно, у кого-то это происходит как бы в накопительном таком режиме. In the Psalms, David is a guy who had a king chase him. Итак, Давида здесь преследует царь Саул. It got so bad that finally you'll see him where he just gives up. And remember, the Bible says he was a man after God's own heart. И мы видим, что здесь, в принципе, у Давида почти что такой эмоциональный срыв происходит. Но помните, что Давида Библия называет человеком по сердцу Божьему. But even men with good hearts who love God break down. Но даже люди, которые праведные, которые любят Бога, даже в их жизни происходит определенный слом.
David got so tired of Saul chasing him that he finally says, I'm going to die if I don't get out of this country. And he goes to a land called Ziklag. И в конце концов Давид настолько устал от преследований, да, когда гнались за ним, чтобы убить, что он как бы так расстроился, говорит, что если я не уйду отсюда, не сбегу со своей родины, то меня убьют. Поэтому он ушел в землю под названием Сикелаг. Even though he knew all the promises of God, Давид знал все обетования Божьи. he didn't believe them anymore Получается, он в них больше не верил, because his own experiences was overwhelming him. потому что то, что ему доводилось переживать, затмевало все то, что он слышал до сих пор. He was 18 months in Ziklag. То есть 1,5 года он провел в этом месте Сикелаг. All things that were helping him, which was his relationship with God, were broken down. He didn't even pray for 18 months. И все, как бы, что связывало его с Богом, в тот момент как бы нарушилось. В Сикелаге мы не читаем, что Давид молился. So God took him to his end, where he no longer was able to do anything. И знаете, как бы Бог довел Давида до предела, где как бы своими силами он уже ничего не мог делать. And that sometimes is where we do our best. И иногда именно в этом месте, в таком положении, мы проявляем себя с лучшей стороны. And the question is, why can people do better when they go through terrible things and when everything is well? И возникает вопрос, ну почему иногда бывает так, что люди в тяжелых обстоятельствах ведут себя лучше, чем они вели бы себя в комфортных обстоятельствах? For some people, they take it into their own hands. They do what they figure out is going to be the best. Even though they might understand biblical principles, they feel that God hasn't done his part and now I got to come in and I got to do it. In comfortable circumstances. In bad circumstances, yeah. В плохих обстоятельствах человек чувствует, что все то, что до сих пор я пытался сделать, не получилось. Пытался держать все под контролем, мне это не удалось. To me, David was like a hero out of the Bible. Для меня Давид, знаете, такой герой Библии. He seemed to always do the right thing and have the right thing to say. Кажется, что он всегда делает и поступает правильно, всегда говорит правильные вещи. But God was taking him beyond himself. Но Бог хотел его, как бы, знаете, довести до пределов самого себя. So we have a choice. We can either consolidate, I don't know if you understand that. We can either figure out how we're going to take care of it, or we're going to go to God. And go ahead. И у нас есть выбор, знаете, мы либо будем пытаться держать вещи под своим контролем, либо мы будем обращаться к Богу. And when man goes to his extremities, when he goes beyond himself, that is God's opportunity. И когда человек оказывается в таких экстремальных обстоятельствах, когда он понимает, что от него ничего не зависит, именно в этот момент наступает удобный случай, чтобы Бог действовал. And many of these men who are in the front lines and who are going to war are going way beyond themselves what is reasonable to cope with. Многие солдат, которые сейчас сражаются на передовой, знаете, они находятся на пределе, они где-то дошли до предела своих возможностей, они не могут справляться с определенными вещами. And that is so great what a chaplain is, because what we do, we offer them hope, because we have a God of all hope. И именно здесь на сцене должен появиться капеллан, который имеет ответы для солдата, который потерял надежду, потому что мы верим в Бога, который является Богом надежды. And we know that there is no circumstance, there is no soldier, no matter what he has gone through, that with the help of God, very practical things to help him with, but also the promises that God has for them, those soldiers, there's nobody that is beyond being able to be repaired and helped. Но знаете, через какие бы
травматические и сложные моменты не проходил солдат, где бы он ни находился, нет такой ситуации, нет такого случая, с которым Бог не мог бы справиться, где бы нельзя было подчинить человека. So I'm going to now go through some of the information, there's scriptures that they can, you might have, the grief and distress in the Psalms. То есть мы сейчас будем рассматривать определенную информацию, поэтому слушайте внимательно. We have a lot of scriptures in there, but we'll just go on with that. Yeah. Если кому-то нужна ручка и бумага, у нас здесь при входе есть и ручка, и бумага, листочки, берите все, что вам необходимо. Здесь на стульчиках есть такие, как столики, можете ими пользоваться для того, чтобы записывать. The need for PTSD training is really significant in your whole country because it affects everything. Those soldiers come back. They have children, they have family, they have mothers, they have friends. And when they come back, that is a trauma for everybody to go through. И в нашей стране, в нашей ситуации сейчас не нужда в обучении, как работать с людьми с посттравматическим стрессом или синдромом, очень огромная, потому что люди возвращаются с передовой, они возвращаются с определенными проблемами, с травмами психологическими, они возвращаются в семьи, к детям, к женам, к матерям, да, и передаются это там. Поэтому объем проблемы очень большой. When you have your young men going off to war and going through what they're going through, that affects everybody, not just the soldiers, but it affects the whole community. И когда молодые люди идут на войну, то есть поймите правильно, это влияет не только на тех, которые принимают участие в боевых действиях, это влияет на все общество, на всю страну. When we had 9/11, when our twin towers were attacked, когда в Америке произошло теракт 9 сентября, in our country, marijuana use immediately went up 28%. Сразу после этого употребление марихуаны выросло на 28. на 28%. Cigarette use went up 28%. Люди стали на 28% больше курить. Alcohol use went up 41%. И почти на 42% стали больше употреблять алкоголя. And even as I walk around your city and I went through the subway, I look into the faces and I see that the country is being affected. И когда я шел по городу, гулял по Киеву не так давно, я так смотрел на лица людей, которые проходили мимо меня, и я видел, что что-то произошло. Очевидно, что в стране что-то произошло. But the good news is that as time passes, and just like with you, you will impact people. You will train other people, some of you. Хорошая новость в том, что мы можем и имеем возможность реагировать и что-то делать с этой нуждой. То есть вы можете сейчас научиться. В свою очередь вы можете научить других людей, которые смогут помогать людям с этими проблемами. And there are good practical solutions to help them. И есть хорошие практические решения, как мы можем им помогать. And we help the families, we help the mothers, Мы we помогаем help the семьям, children. матерям, мы помогаем детям. They have to understand what is going on when their husbands come back and daddy's different and the husband has totally changed in his personality. Они должны понимать, что когда возвращается их брат, муж, сын, и он в принципе уже другой человек, и они это отчетливо видят, They are the most important ones because that is where they keep the stability for the person going through the PTSD. они являются, знаете, таким ключевым элементом, который может помочь человеку преодолеть посттравматический синдром. If we can educate them in what has happened to their loved one, И если мы можем помочь им понять, что произошло с их любимыми, then they're a lot more patient, and we have programs that will help them to go through this time because they go through it just like the soldier does. и у нас есть специальные программы и специальное обучение, которое помогает им готовиться к этому, проявлять больше терпения с тем, чтобы помочь им пройти это.
First of all, we're going to now begin to talk about the nuts and bolts, the foundation of PTSD. И мы сейчас будем говорить о таких об основах и того, что составляет посттравматический синдром. Research shows spiritual care has greater success. These are some of the statistics for the difference between no spiritual care and spiritual care. Мы сейчас назовем некоторые статистические данные, которые касаются вопросов, где помощь была оказана как бы полностью с светской точки стороны, то есть и данные, где помощь была оказана с привлечением духовных консультантов. The soldiers who had faith and had a religious background were far more successful in recovery. Солдаты, у которых было либо они были верующими, либо у них, по крайней мере, они знали, или кто-то в семье был верующим, они намного более успешно справлялись с посттравматическим синдромом, чем солдаты, которые были неверующими. Meaning and purpose is critical in determining stress resistance. То есть у человека, когда у него есть понимание, значение, то есть он понимает, для чего живет, куда он движется, в этом случае человеку гораздо легче противостоять стрессу. 60% of victims of violation reported turning to God during times in coping. In other words, 60% of them, the situation would force them to consider God. И в 60% случаев было такое, что люди неверующие, когда они сталкивались с проблемой посттравматического синдрома, они обращались к Богу. Хотя до этого были неверующие, то есть эта ситуация заставила их обратиться к Богу. Now we're going to go into spiritual care assessment. И мы сейчас поговорим о вопросе как бы духовной оценки или духовной помощи. People are more likely to respond in a healthy manner when wronged than those who do not if prayer and forgiveness is involved. То есть люди, которые не получают духовной помощи, духовной поддержки, они гораздо Well, if they don't have to be forgiven, if they did something where they need forgiveness, it's harder for them because of their conscience. То есть людям тяжело простить, когда они сами в своей жизни никогда не пережили прощения. То же самое происходит в этих ситуациях. The support from faith is a primary predictor of positive disaster recovery among rescuers. То есть фактор веры всегда является таким, как, знаете, как ключевым компонентом, который определяет фактор выздоровления. The effects of disaster work on crisis interveners also applies to ministers. In other words, those who are helping have to be careful that they don't absorb all of the trauma themselves because they are dealing so much with. Конечно, человеку или капеллану, который оказывает помощь человеку, страдающему посттравматическим синдромом, самому нужно быть осторожным, знаете, чтобы на себя, так сказать, не впитать слишком много стресса и самому не погрузиться в посттравматический синдром. If you absorb too much of their problems upon you, если вы на себя переняли слишком много проблем человека, с которым вы работаете, then you're going to find you need treatment yourself. тогда вы окажетесь в ситуации, где помощь нужна будет вам. Yeah, you have to learn how to take their burdens to the Lord to make sure that you don't try to carry them yourself. Вам нужно научиться, когда работаете с такими людьми, чтобы бремена этих людей отдавать Богу, не просто на себя набрасывать эти бремена. Many pastors have that same dilemma. They hear so many of the problems all day that then they go home and they're depressed. Многие пастора сталкиваются с такой проблемой, когда они, знаете, они работают с такими людьми, они наслушались их проблем, возвращаются домой, и они сами в депрессии. But there's one secret to doing it right. Но есть один секрет, как делать это правильно. The Bible says, casting all our care, all our burdens upon Him, because He Библии cares for сказано, us. что все свои заботы и бремена возложите на Него. Почему? Потому что Он заботится о нас.
I would counsel all day in the jails with terrible circumstances of situations. У меня были случаи, когда мне нужно было вот в тюрьме проводить такие консультирования в течение всего дня, и я слушал истории людей, просто ужасные случаи. Some of them so sad situations. Ну, знаете, на самом деле не просто грустные, драматические ситуации. And some I would get tears because I was so sad by what they had gone through. И я сам иногда плакал, слушая их истории, настолько они были грустными. But that's okay because we have the heart of God and we are to care like that. И знаете, плакать это нормально. Написано, что да, мы имеем ум Христов, сердце Христово, и мы переживаем за людей. But we have to do what we're trying to teach them to do. Но нам самим нужно выполнять то, чему пытаемся научить их. And that is make sure that we take all of these things that we go through because you're going to be personally involved and you learn to give them all to the Lord. Take your burdens every day. Все то, что вы услышали от этих людей или ваши личные какие-то бремена, вам нужно отдавать Богу. You can't let them stay there. Вам нельзя позволить, чтобы они остались внутри у вас. And that is the problem with PTSD in the soldiers. И это проблема с посттравматическим синдромом у солдат. Should we do? You want to do questions or? Maybe not right now. Okay. All right. We're going to talk now about the steps for crisis intervention, the Мы сейчас practical steps. Будем говорить о практических шагах того процесса, который называется кризисное вмешательство. That is assess the situation. The first. It's what? Assess. Первое – это оценить ситуацию. In other words, what is going on with them, and what are you determining that is their primary problem? То есть вам прежде всего нужно, так сказать, войти в ситуацию человека и вообще понять, в чем его проблема. If you can get them to talk, that is the best thing. Если To вам ask questions. удастся разговорить человека, и он поделится, это наилучшее. It's hard for them because they're soldiers, they're tough. И знаете, их не просто разговорить, да, это как бы железные солдаты. You got to deal with it and get over it. И вам нужно каким-то образом преодолеть этот барьер, попытаться. But that isn't the way it works. Is what? That isn't the way it works. Just deal with it, the mental, I'm man, I'm going to get over it. That's not the way it works. И знаете, многие из них думают таким образом, что я мужчина, мне все под силу, я совсем справлюсь. Но происходит так, что не справляются. They're tough on the outside, but they're dying on the inside. Внешне они очень крутые, а внутри все плохо. And they don't trust people. И они не доверяют людям. They just want to go hide somewhere. Им просто хочется, знаете, где-то в уголок забиться, чтобы меня никто не видел. And to pray somehow God will get them through it. И просто надеяться, что каким-то образом Бог меня через все это проведет. They try everything to try and make themselves better. И они пытаются, пробуют все, что только могут, чтобы как-то себе помочь. They self-medicate. They what? Self-medicate. It's like Они a doctor. занимаются самолечением. Yeah. They do their own prescriptions. Да, знаете, как бы я решил, что мне это поможет, значит поможет. And as they do that, it just spirals down. It gets worse and worse. И когда они делают это, все происходит, как мы говорим, по наклонной плоскости все идет. Все идет к худшему. So for us as chaplains, we need to let them talk. When I would counsel with people, I hardly ever talked at all. И когда мы, как капелланы, работаем с людьми, наша первая задача – дать человеку выговориться. То есть, когда Джим проводит консультации как капеллан, он говорит, что я могу вообще там 2-3 слова сказать, чтобы человек мог высказаться. You don't learn anything about someone if you're just talking to them. Вы ничего не узнаете о человеке, если вы просто разговариваете с ним, если вы постоянно говорите. I ask them, how are you feeling about this? Я задаю довольно простые вопросы, типа того, как чувствуете себя сегодня?
And sometimes they'll open up, and sometimes it takes a while. Иногда, знаете, есть люди более открытые, как бы, как себя чувствую, ну давай, садись и слушай. А есть люди, которые, хорошо. Patience is very important. Ну, терпение очень важно в этом случае. You talk and you try to find out, try to get them to tell you what they don't want to tell you. Попытайтесь их вывести на тот момент, где они расскажут вам таки то, что они не хотели бы рассказывать.